Start. Hey guys, I am Avantika and we will be discussing a few chapters from your 10th grade mathematics. So, the first chapter we will be discussing is triangles. Triangles is a very important chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ಶೇಪ್ಸ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸ್ಕ್ವೇರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸರ್ಕಲ್, ಓವಲ್ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾಪ್ಟರೇ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಶೇಪ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಶೇಪ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಸಿಗೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ಪದ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್. 2 ಪದಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪದನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಪದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ. ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಟ್ರೈ ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ ಟ್ರೈ ಇಸ್ 3 and angle. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? an angle is a measure of radiance between 2 rays. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ an angle? What is a ray? ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. A ray is a line, is a type of line which has a starting point. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, but it has no ending point, meaning ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ and I'm starting a line like this. ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. It will go till infinity. It has a starting point. ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ but no ending point. It does not end anywhere. ಸೊ ನಾವು 2 ರೇಸ್ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ರೇನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ರೇಸ್ ಇನ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ದ ಮೆಜರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ರೇಸ್, the measure between this is called an angle. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, a triangle is a shape which has 3 angles. Which is a shape that has 3 angles? Yes, a triangle is a shape that has 3 angles. So is that enough to draw a triangle? A triangle ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 ಆಂಗಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾ? ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ನೋಡೋಣ. So let me draw 3 angles. Okay, so I'm going to draw 3 angles. 1, 2, 3, 4. So this is some random shape ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? So we should check if it has 3 angles. So angle 1, angle 2, angle 3. So it has 1, 2, 3 angles. Is this a triangle? ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. No, this is not a triangle. So it has to have another parameter. What is the next parameter? Next parameter of the triangle, a shape triangle agake enu? It should be a 3-sided figure. So it should be 3-sided figure. So it should have 3 angles. It should be 3-sided. Ishtu saka? Let's check ಮಾಡೋಣ. So now I will draw 3 sides. 1, 2, 3. This is side 1, side 2, side 3. Is this a triangle? No, we need 3 angles alva. So let's see how many angles this shape has. So this shape has 1 and 2. Only 2 angles. It does not have a third angle.
ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶೇಪ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಥರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಶೇಪ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಫಿಗರ್, ಈ ಎರಡು ಶೇಪ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ನ ಎಳೆದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ನ ಎಳೆದು ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದು ನಾವು ಬೇಸ್, ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ಲೈನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಲೈನನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಅನ್ನಂಗೆ ಎಳೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರೋ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 angles? 1, 2, 3. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 angles. ಡಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 sides? 3 ಸೈಡ್ ಇದೆಯಾ? 1, 2, 3. Yes, it has 3 sides. The condition for a triangle is satisfied. So now ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್? What is the difference between this shape and this shape? The difference is ಈ shape ನ ನಾವು closed figure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is an open figure. Okay? So what is a closed figure? What is an open figure? A closed figure is a polygon or a shape which has no open ends. ಅಂದ್ರೆ if you are stuck inside this room, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ಓಪನಿಂಗು ಇರಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎವರ್. ಕ್ರೀಪಿ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕಮ್ ಔಟ್. ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. There is no opening in this triangle. So the third necessary condition for a shape to become a triangle is it should be a closed figure. Okay? So what are the 3 necessary conditions that a shape should follow in order to be a triangle? A triangle ಆಗಕ್ಕೆ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 3 angled, ಅಂದರೆ 3 ಆಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು, 3 ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ a triangle is a 3-sided closed figure. So if you say 3-sided closed figure, ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬರಬೇಕು ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3-sided closed figure, it has 3 angles. It is ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು 3-sided closed figure ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ 3 angles. So a triangle is a 3-sided closed figure. This is the definition of a triangle. Okay, now let's move on. ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ 2 ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿಧವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ we're going to classify triangles with respect to angles and with respect to sides. So angles and sides with respect to. Okay, so now first we will classify triangles with respect to sides. So we know that a triangle has 3 sides. Triangle ಗೆ 3 side ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. So ಈ sides ಅಲ್ಲಿನೂ you have 3 types. So the first type is called an equilateral triangle.
What is an equilateral triangle? Equilateral, ಈ ಪದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಬರಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ it is obvious andre andre the three sides are equal to each other. Triangle alliro mooru sides are equal to each other. So if I draw an equilateral triangle, it looks something like this. So all the three sides are equal to each other. Ella mooru sides onde tara onde length alliruttave. Okay, so now the next type of triangle with respect to sides is an isosceles triangle. What is an isosceles triangle? An isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal to each other. Andre isosceles triangle alli ಎರಡು sides ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಮೂರನೇ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೊಂದು ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ something like this. So these two sides are equal to each other. This third side is different. And now this is an isosceles triangle. So ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋ ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದೇನಪ್ಪ? ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ದಿರ ಇರೋ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನು? ಮೂರು ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ, ತ್ರೀ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ is called a scalene triangle. Scalene triangle ಅಲ್ಲಿ ಏನು? All the three sides are unequal. ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ. All three sides are unequal to each other. 1, 2, 3. ಮೂರು ಸೈಡ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲಾದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಂಗ್ತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್. ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ 3 types ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 types ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು? ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? an acute angle is an angle which is between 0 degree and 90 degree. So ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is 0 degree ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. I'll draw a straight line here which is 90 degree and this is 180 degree. Okay, so the angle between 0 degree and 90 degree, excuse me, 0 degree ಮತ್ತೆ 90 degree ಮಧ್ಯೆ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ರಿ we will call it an acute angle. Suppose I take this angle as 25 degrees. ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ, and this angle is 25 degrees. So this angle will be called an acute angle. So whichever angle is between 0 degree and 90 degree is called an acute angle. Okay. So the next type of triangle is, what is the next type of triangle? Not triangle, sorry, angle. The next type of angle that we are going to learn is right angle. What is a right angle? What is a right angle? Right angle is an angle which is equal to 90 degrees. So ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is 0 degree, this is 180 degree, and if I draw straight line which is 90 degree, this angle will be called a
ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ಯಾಕಪ್ಪ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ is an obtuse angle. Okay, obtuse angle. What is an obtuse angle? Obtuse angle is an angle between 90 degree and 180 degree. Okay, so again I've drawn the same plane. This is 0 degree, 90 degree, 180 degree. So any angle in between 90 degree and 180 degree, ಈ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾವು obtuse angle ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಸಪೋಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಆಂಗಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಂಗಲ್ಸ್ನ 0 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದನೇ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಯು ಶುಡ್ ಮೆಷರ್ ಇಟ್ clockwise, anti-clockwise, not clockwise, anti-clockwise. Okay, so if I measure this, it is 120 degree. So I will call this 120 degree as an obtuse angle. Okay, now ಮೂರು ತರದ angles ಓದಿದ್ದಾಯಿತು. So now let us come back to our main topic, triangles. So angles na with respect to angles, triangles na ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? So with respect to angles, triangles are divided into 3 types. Triangles are divided into 3 types. Triangles are divided into acute angled triangle. So now we vagle kaltvi. What is an acute angle? An acute angle is an angle which is in between 0 degree and 90 degree. So idರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, an acute angle triangle is a triangle in which all the angles are acute angles. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 3 angles. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಇದೆ? 3. ಸೊ ಆ 3 angles 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ. ಸೊ acute angle triangle is something like this. All the 3 angles are less than 90 degree. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಂಗಲ್ ಎ ಕಮ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಕಮ ಆಂಗಲ್ ಸಿ is less than 90 degree. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ what is an acute angle triangle? An acute angle triangle is a triangle in which all the 3 angles are less than 90 degree, or all the 3 angles are acute angles. So I'll come to the next type of triangle, that is, what do I call it? Right angled triangle. Right angled triangle. What is a right angle triangle? Right angle ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಕಲ್ತ್ವಿ. A right angle is an angle equal to 90 degrees. So one of the angles of 3 angles will be 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 3 ಆಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So let me draw a right angle triangle. So this is a right angle triangle. This angle is 90 degree. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಡೀ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾಕಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ obtuse angle triangle. What is an obtuse angle triangle? An obtuse angle triangle is a type of triangle in which one of the angles is an obtuse angle. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 3 ಆಂಗಲ್ಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಒಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ರೇಂಜಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಒಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಬಟ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಒಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕಲ್ತಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, the three angles, the sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. ಇದನ್ನು ಬರೀತೀನಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. The sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. ಇದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲೂ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is a very important property. The sum of the three angles of a triangle is equal to 180 degree. ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಆ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ABC ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. This is a very important property. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So I'll give you a small activity. You can try this. Okay. You can construct any triangle. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಆಂಗಲ್ ಜೊತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. And I want you to add up the angles in the end. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಲೆಂತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ. ಮತ್ತು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸಮ್ ಏನು ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ 180 ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಗಳ ಸಮ್ 180 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೀಕ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸ್ಮಾಲ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡೋಣ. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿ? Congruency. What is congruency? Congruency is a property of a shape. The two shapes are exactly equal to each other. Two shapes are exactly equal to each other. ನೋಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತವೆ and all of their properties are also the same. ನೀವು ಕಾಂಗ್ರುಯೆನ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 2 ಬುಕ್ ತಗೋತೀನಿ. So these two books ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಟ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ನಾನು ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಎರಡು ಥರ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಬುಕ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಸ್ ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋ ಶೇಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರುವೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಕಾಂಗ್ರುವೆನ್ಸಿ ಟಾಪಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಸ್ಡ್ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥರದ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ವಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್? ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್, ವಿವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಟೈಮ್ಸ್. ತುಂಬ ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸಿಮಿಲರ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್? ವೆನ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ more or less the same qualities but they are not same. ಒಂದೇ ಅಂದರೆ more or less ಅಂದರೆ most of the properties are similar to each other ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಎರಡು ಪೆನ್ನ ತಗೊತೀನಿ. ಈ ಪೆನ್ ಎರಡು ಪೆನ್ಗಳೇ ಅದೇ ದ ಸೇಮ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಎರಡು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಬರೆಯುತ್ತೆ, ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈ ಪೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಈ ಪೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳುಕಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ similar to each other. They are not congruent, they are similar. So now similarity define ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ any two objects or shapes which are of the same shape. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಒಂದೇ ತರ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ sizes. So what is similarity between two objects? The objects which have same shape. The first condition, they should have the same shape but different sizes. So the object should have same shape but different sizes. Example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let me take a circle. I'll take any shape ತಗೊಂಡು prove ಮಾಡ್ಬೋದು. I'm taking a circle. So, I'm sorry. More or less looks like a circle. I'm sorry. Okay. And
ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾನು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ? ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಈ ಶೇಪ್ ಏನು? Circle. So I can draw another circle. Shall I draw? I am drawing another circle. Okay, I've drawn another circle. I'm sorry, I'm really bad at drawing circles. And the radius of this circle is also smaller, and this radius is equal to this radius. So does that mean these two are similar to each other? No. What is the second condition we need to satisfy for similarity? So similar agake second condition ಏನು ಇರಬೇಕು? They should be of different sizes. Are they of different sizes? No, they are not of different sizes. And so if I want a circle, andre if I need a circle, ನನಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು which is similar to this circle. ಈ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ I'll draw a bigger circle. I am extremely sorry, please cope with my circles. Okay, and this is radius big R. So they are of different sizes, thick, different size, and they are the same shape. So thus I can tell that all circles are similar to each other. So all circles are similar to each other. Now, if you want to take a different shape, let us take the example of squares. Okay? So let us draw another square. I'll draw another square. Okay, I've drawn one square, and now I'm going to and now if I want a figure similar to this, ಈ square similar ಆಗಿರೋ figure ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ what are the two conditions I should satisfy? The first condition is it should be a same shape. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು shape, the next shape I'm going to draw, ನಾನು draw ಮಾಡೋ next shape ನು square ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. But the second condition is very important. It should not be the same size. It should be different size. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋ ಸೈಜ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this symbol is similar. This symbol is for similarity. If I want to denote two shapes are similar to each other, then I denote this shape, this symbol. Andre now congruency kaltidivalla. Congruency is denoted by this symbol. This symbol is for congruency. So ide tara this symbol is for similarity. ಸೊ ನಾನು ಈ ಎರಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿರೋ ಎಕ್ಸಸೈಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ NCERTಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ನಾವು ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the next question is prove that all squares are similar to each other. ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ squares are similar to each other ಅಂತ. and they have also asked to prove rectangles are equal to each other. ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, rectangles ಅನ್ನು similar, all rectangles are similar to each other ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟ್ರೈ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿರೋದು ಏನೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈ 2 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ,
ನಾನು ಈ 2 ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ 2 ಬುಕ್ಸ್. ಈ 2 ಬುಕ್ಸ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್? This side is equal to this side and they both are parallel. This side is equal to this side and these both are parallel. Similarly, this is also a rectangle.